60 лет назад, 14 мая, Давид Бен-Гурион объявил о создании государства Израиль. Ура, друзья мои! Подписывайтесь на Хайлайты Истории Всего в Телеграм, а также на личный канал Нарезчиков, а то новины и культуролог ЧНР. Следующее видео, которое мы посмотрим, называется... хер знает, тоже какая-то дичь, ну ладно. Видео называется With this method you will get right every time. Arabic. Так, это про арабский язык, что-то, блядь. Окей, мне задонатили на это 5 минут. Ну, давайте попробуем посмотреть про арабский язык что-то. Так, окей. This is lesson 5 of Makharij and Sifat series. In lessons from 1 to 4, we've discussed two areas of articulation, al-jawf and Бля, там сложно ж надо работать, да. the throat. And we learned how to produce each letter coming from the different articulation points in these two areas. If you've missed any of these lessons, make sure to check them out before proceeding Так, пишешь минус. Не забирайте у меня шекели, пожалуйста. Меня заставили. Это я делаю за шекель, так что все нормально. with this lesson. In this lesson, we'll start tackling a new area of articulation, which is the tongue. As a matter of fact, Это язык, типа? Я что-то не понимаю, что тут происходит в принципе на экране. the tongue Ну ладно. produces the most sounds. In fact, there are 18 letters that are produced from the tongue through 10 different articulation points, or makharij. To study these sounds easily and effectively, the tongue is divided into 4 areas. Each area has one or more articulation points. Так, это край... наоборот, задняя часть языка. 4 areas of the tongue are the deepest part of the tongue, the middle part, the edge of the tongue, and the tip of the tongue. In this lesson, we'll start Бля, как зеленой частью вообще двигать языка? Я не знаю. Она вообще неподвижная, фактически. with the deepest part. Бля, This part of the tongue produces пишет иранские спецслужбы распространивают псов. two sounds Ну тогда бы мы персидский учили, конечно, ладно. for 2 letters. Qaf and КГХ, я говорю, да? КГХ. Я их плохо, наверное, говорю. kef, which are Kef. produced from 2 articulation points from that area. So let's start with qaf. Каф. Qaf is produced when the deepest part of the tongue makes contact with the soft palate. So there is touching between the tongue and the soft palate. The result is something Кефтеме пишут. that sounds like this. Akko. Akko. Акко. Это хуйня получается. قال يقول الفلق. If you're Я боюсь это произносить в Одессе. struggling Меня не поймут соседи, конечно. with pronouncing cough, or when you try to produce it, it sounds more like an English K rather than cough. Then you should try a simple Ну там на английском тоже кей разное есть. trick, which is to try and practice this sound when lying on your back. Ебать. Охуенно. This process makes the contact between the tongue and the soft palate much easier. It also helps you to train the muscles to make the correct movement and pronounce cough correctly. So, to produce cough, the back of the tongue should be raised to make contact with Я не знаю, коф вроде не так сложно произносить. Или коф. Как это должно звучать? the soft Сильно долго объясняют, блядь. palate, and the sound will be produced. Moving on to kef. Бля, там же кэф, каф разное. To produce Ёп, твою мать. Сложно. Спасибо большое за донат. Чё там на 1,5 минуты? Это...
Спасибо большое. Глянем после этого видео. the Arabic kaf, it is almost the same movement. Кэф. 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 Язык назад отводить надо. Made for cough. So the back of the tongue is raised to touch the area between the soft palate and the hard palate. The hard palate is that bony area. It is also the roof of your mouth. So the Arabic kaf will be produced when these two organs touch. And it should sound like this. Ek. Ek. Онлайн сейчас, да, умирает. Ну, нам еще немного осталось. Эк. Dhikrак. Ну, бля, это я уже не повторю. Manasikakum. Бля, это он уже поет почти. We should also notice that when the Arabic kaf is produced, there is a slight gush of air or breath that is produced along with it. We call that hems, and this is most clear when kaf is in sukun position. Dhikra, dhikra, А что он поет? kadhikrikum, Кевикрикум. kadhikrikum. And to understand the mechanism even better, let's put the kaf side by side to the qaf and see what the differences are. First, we see that the movement of the back of the tongue Пишет, в следующем уроке будем делать бомбы. Ну да, это последний урок арабского, когда, блядь, уже идет. Ой, блядь. is very similar, if not identical. The difference with qaf is that it is a little bit deeper into the mouth, as it is only touching the soft palate, and the sound is produced at that point. But for the kaf, the sound is produced Кайф, кэф and cough. Как-то он больше глубже, да, типа? when the deepest part of the tongue is touching the area between the soft palate and the hard palate. So it is a little bit behind the pronunciation point of qaf, closer to the opening of the mouth. Qa, qa, ke, ke, aqqa, ak. Now it is time to highlight some of the common mistakes and bad practices. Так, вот, до 5 минут задонатили.